Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. जी PDF शेअर केली आहे मी, जी शेअर केली आहे ती गो थ्रू केली आहे कोणी? ड्रॉप डाउन देअर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉप डाउन. फर्स्ट वन इज स्टॅटिक, सेकंड वन इज डायनॅमिक. ओके. अँड ऑटोमेशनने आपण कुठले हँडल करू शकतो? आउट ऑफ दोज स्टॅटिक ओन्ली. ओके. सो बट हाऊ कॅन आयडेंटिफाय की लाइक that is static drop down or not? सिलेक्ट टॅग असेल तर स्टॅटिक. ओके. सी सिलेक्ट टॅग असेल तर तो झाला तुमचा स्टॅटिक ड्रॉप डाउन. ओके. आणि ड्यू असेल ड्यू टॅग तर तो झाला तुमचा डायनॅमिक ड्रॉप डाउन. सो आपण हँडल करू शकतो फक्त स्टॅटिक ड्रॉप डाउन बाय युजिंग सेलेनियम. ओके. अँड वी हॅव 3 methods. First one is select by value, second one is select by visible text, and third one is select by index. ठीक आहे. सो याने आपण ड्रॉप डाउन हँडल करू शकतो. बट first we have to create object of select class and then we will apply this method. कशावरती अप्लाय करायला या सगळ्या मेथड? ऑन दिस रेफरन्स व्हेरिएबल सिलेक्ट क्लासचे रेफरन्स व्हेरिएबल वरती. ओके. सो नेक्स्ट थिंग अलर्ट. अलर्ट मीन्स काय होतं, जो कुठला तुमचा सपोज कुठली URL लॉन्च केली. ओके. आणि त्या टाइमला एक अलर्ट येत होता. जसं आपण Facebookला जेव्हा लॉग इन करतोय तो अलर्ट येत होता, बट तो अलर्ट नाही आहे. ओके. तो इथे जस्ट जे हे आहे ना लाइक जे लॉकचं जे सिम्बॉल दिसत आहे, जे इंडिकेटर दिसत आहे, त्याच्यावरती तो पॉपअप हे होत आहे. ठीक आहे. बट तो अलर्ट नाही आहे. कारण की आपण हँडल केला तो काल. सो आपल्याला तो अलर्टचं एक्सेप्शन पण देत होता. ओके. सो तो अलर्ट मेसेज नाही आहे. बट त्या टाइपमधनं अलर्ट असू शकतो. तुम्ही जस्ट हे करू शकता लाइक कंपेअर. सो अलर्टमध्ये काय आहे, फर्स्ट आपल्याला स्विच करावं लागेल अलर्टवरती. जो अलर्ट हे येईल मेसेज त्याच्यावरती. सो ड्रायव्हर डॉट स्विच टू डॉट अलर्ट. येस मीन्स ॲक्सेप्ट, नो मीन्स डिसमिस. ओके. आणि त्याच्यामध्ये जो टेक्स्ट असेल तो टेक्स्ट मिळेल आपल्याला बाय युजिंग गेट टेक्स्ट मेथड. दॅट्स इट. ओके. आणि ओके. सो हाऊ टू सेंड फाईल. मला एक फाईल अपलोड करायची किंवा सपोज सेंड पेक्षा अपलोड. हाऊ टू अपलोड फाईल. जी तुमचे ॲप्लिकेशन आहे. ठीक आहे. सपोज फॉर्म फिल करत असाल गव्हर्नमेंटचा, अदरवाईज कुठल्या रजिस्ट्रेशनचा फॉर्म फिल करत असाल, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काही साईट अशा आहे की तिथे PDF अपलोड करावं लागतं. सो हाऊ टू अपलोड PDF फाईल या PNG इमेज व्हॉटएव्हर. सो त्या केसमध्ये जस्ट इथे चेंज होईल. सेंड कीज आहे ना, जो तुम्हाला जस्ट ते फाइंड आउट करायला लागेल त्याचा एक्सपायर बाय आयडी म्हणजे लोकेट करावं लागेल बेसिकली तो वेब एलिमेंट. ठीक आहे. देन येईल सेंड कीज. सेंड कीज मध्ये येईल तुमच्या त्या फाईलचा पाथ, जिथे कुठे स्टोअर आहे ती. दॅट्स इट. तो बाय डिफॉल्ट ते अपलोड होऊन जाईल. बट या केसमध्ये काय आहे, सपोज ओके दिस वन. ठीक आहे. ही जी साईट आहे फाईल अपलोडर. सो या केसमध्ये टाइप शुड बी फाईल. टाइप जर फाईल असेल तरच तुम्ही सेंड कीजनी फाईल अपलोड करू शकता, अदरवाईज नाही. हे रेस्ट्रिक्शन आहे. ठीक आहे. सो इथे टाइप इक्वल्स टू फाईल आहे मीन्स आपण अपलोड करू शकतो. बट अदरचे जे साईट बघितलं ना लाईक
सी यामध्ये प्रेझेंट नाही आहे टाइप, सो इथे अपलोड नाही होईल. क्लास आहे, आयडी आहे, एज रेफरन्स आहे आणि दॅट्स इट. स्टाईल अँड ऑल दॅट. इथे पण प्रेझेंट नाही आहे. सिलेक्ट. इथे पण टाइप प्रेझेंट नाही. ठीक आहे. सो इथे आपण अपलोड नाही करू शकत फाईल. ओके. सो इथे अगेन सिलेक्ट फाईल, टाइप बटन. ही बटन आहे. ओके. सो याच्यावरती तुम्हाला कुठली ऍक्शन परफॉर्म करावं लागेल? बटन वरती क्लिक. ठीक आहे. ओके. सो इथे पण नाही करू शकत. हे पण बटनच आहे. सी बटन आयडी दिस. ही पण बटन आहे. ठीक आहे. सो इथे पण आपण अपलोड नाही करू शकत. मेक शुअर की सेंड कीजने जेव्हा आपण फाईल अपलोड करत आहे त्या ठिकाणी टाइप शुड बी फाईल. ओके. सो हे रेस्ट्रिक्शन आहे. ओके. फर्स्ट थिंग बट सपोज मी आता इथे फाईल अपलोड करतोय लाईक दिस ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट देत. इथे काय आहे? आयडी प्रेझेंट आहे. ओके. सो ड्रायव्हर डॉट फाइंड एलिमेंट्स in bracket by dot id इथे मी आयडी ची व्हॅल्यू पास केली. ठीक आहे. फाईल अपलोड अँड देन मला फाईल अपलोड करायची म्हणून डॉट सेंड कीज आणि इथे येईल तुम्हाला तुमचा पाथ त्या फाईलचा जिथे कुठे स्टोअर असेल. जसे माझी सी ड्राईव्ह वरती असेल. सी मध्ये लाईक ऑटोमेशन फोल्डर मध्ये असेल. ऑटोमेशन इन्फो डॉट pdf. ओके. बट या केसमध्ये जर मला एक्सेप्शन थ्रो करत असेल, वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन. ठीक आहे. while uploading the file. So वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन थ्रो करत असेल means path is not absolute. Okay. Path is not absolute means या फाईलचा फुल पाथ दिस फाईलचा. ओके. Absolute path is nothing but a full path of file. ठीक आहे. सो जेव्हा तुम्हाला हे एक्सेप्शन मिळेल वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन पाथ इज नॉट ॲब्सोल्यूट, त्या टाइमला तुम्हाला करावं लागेल वी हॅव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ
फाइल क्लास, फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल. ओके. आणि यामध्ये हा पाथ पास करावा लागेल जो आपण इथे पास करतोय. And then same driver dot find element this send keys मध्ये driver dot find element by dot id file upload dot send keys in bracket file dot get absolute path. हा फॉर्मॅट आपण कधी यूज कर मीन्स फाइल क्लासचा ऑब्जेक्ट कधी क्रिएट करणार जेव्हा आपल्याला वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन पाथ इज नॉट ॲब्सोल्यूट त्या केसमध्ये, अदरवाईज नाही. अदरवाईज वी कॅन पास डायरेक्टली बाय युजिंग सेंड कीज. ओके. गॉट इट. बट त्यासाठी एक कंडिशन आहे, टाईप शुड बी फाईल. फाईल असेल तरच तुम्ही सेंड कीजनी फाईल अपलोड करू शकता. बट सपोज तुम्ही स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट करत आहे आणि स्क्रिप्ट एक्झिक्यूट करताना वी आर गेटिंग वेब ड्रायव्हर एक्सेप्शन पाथ इज नॉट ॲब्सोल्यूट. सो या केसमध्ये तुम्हाला हे एक्सेप्शन हँडल करावं लागेल बाय युजिंग दिस वे. फाईल इक्वल्स टू न्यू फाईल आणि इथे आपण फाईलचा पाथ पास करतो आहे. ओके. आणि अगेन डॉट सेंड कीजमध्ये डिरेक्टली या फाईलवरती ही मेथड कॉल करतोय गेट ॲब्सोल्यूट पाथ. दॅट्स इट. या फाईलचा रेफरन्स व्हेरिएबल यूज करून. मीन्स ही कुठे प्रेझेंट असेल, ही कुठली मेथड झाली असेल गेट ॲब्सोल्यूट पाथ? विच टाइप ऑफ मेथड? अरे इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट म्हणजे ऑब्वियसली ही कुठली असेल? करेक्ट. इथे ऑब्जेक्ट क्रिएट करतोय सो इथे इन्स्टन्स मेथड आहे. ठीक आहे. हा असा क्वेश्चन तर मे बी नाही यायला पाहिजे, म्हणजे इंटरव्ह्यूमध्ये नाही विचारायला पाहिजे. ठीक आहे. बट हा विचारला होता लेटेस्टमध्ये, सो मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं आहे ॲब्सोल्यूट पाथचं. बट आजपर्यंत नाही विचारला कोणत्या स्टुडंटला. अदरवाईज हेच विचारतं की हाऊ टू अपलोड फाईल. ओके. सो आपण सांगतो बाय युजिंग सेंड कीज बट टाइप शुड बी फाईल. बट नेक्स्ट क्वेश्चन हा होता की वेब ड्रायव्हर, सपोज वेब ड्रायव्हर मीन्स when we upload file by using send keys, that time we are getting WebDriver exception like path is not absolute. So what will be the approach? ठीक आहे. सो अप्रोच आपला हा राहील. फाईलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचा, देन तिथे तो पाथ पास करायचा जिथे कुठे आपली फाईल स्टोअर आहे ती, आणि जस्ट ड्रायव्हर डॉट फाइंड सेम इन फक्त सेंड कीजमध्ये आपण ही मेथड कॉल करतोय. ठीक आहे. इथे पण ऑब्जेक्ट का क्रिएट करतोय हे, कारण की आपल्याकडे गेट ॲब्सोल्यूट पाथ आहे. ही जी मेथड आहे ना, हे एक्सेप्शन ती हँडल करते. सो या केसमध्ये ही आहे इन्स्टन्स मेथड, म्हणून आपल्याला इथे फाईलचा ऑब्जेक्ट क्रिएट करावा लागतोय. ती इन्स्टन्स मेथड असल्यामुळे. दॅट्स इट. गॉट इट?